Barabara kabisa, ni uhali gani? Karibu, ni saa 10 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni Suleiman Yeri. Tuanze na taarifa kutoka mtaa wa Kileleshwa hapa Nairobi, ambako klabu moja burudani imeshika moto kwa sasa. Habari zaarifu kuwa klabu hiyo ya GinQ inawaka moto, huku jitihada za uokoaji zikiendelea kwa sasa. Kwa habari kamili tunaungana na mwanahabari Willy Lusige akiwa sehemu hiyo atuarifu zaidi. Na Yeri, kinachojiri ni kwamba huu mkahawa ambao uko hapa katika eneo hili la Valley Arcade na mkabala wa Kileleshwa unajulikana kama GinQ, uliweza kushika moto takriban lisali moja lililopita, na vitu vyote ambavyo vimekuwa ndani kama jinsi unavyoona kwenye kiwambo chako vinaendelea kuteketea. Manake ndo muda mfupi tu uliopita wale wazima moto wameweza kufika hapa, manake walifanya muda mrefu kuchelewa. Kwa hivyo tayari licha ya kwamba wameweza kufika, hamna cha msingi ambacho wataweza kuokoa, manake moto na ndimi za moto zimesha saza kila kitu kilichokuwa kule ndani, vifaa, vyakula, na yeyote aliyekuwa ndani aliweza kuondolewa. Na pia kulikuwa na magari ya wateja ambao labda walikuwa wameweza kufika kuweza kula, pia wao wameweza kukimbia na kuacha mali yao mle ndani, manake moto ulianza hafla tu na katika kipindi kifupi ukawa umesambaa katika mkahawa huu mzima pamoja na majumba ambayo yako mkabala. Na kumbuka pia hapa kando kulikuwa na mjengo ambao ulikuwa unaendelea, na kama jinsi unavyoona hawa ni wafanyikazi ambao waliweza kuacha kila kitu mle ndani kuweza kukimbia. Na jinsi unavyoona ni kwamba kulikuwa na changamoto ya kuweza kuzima moto na ukaweza kusambaa, na kuna hofu pia kutokana na kwamba mkahawa huu uko mkabala pia na maeneo ya wakazi ya umma. Kuna hofu kwamba huenda moto kuweza kusambaa katika majumba hayo. Kwa hivyo jinsi unavyoona wao ni watu ambao wanajaribu kuweza kuingia kule ndani kutafuta njia za kuweza kuzima moto huo usiweze kusambaa katika mijengo ambayo iko mkabala, ikiwemo mjengo huu ambao bado ulikuwa unajengwa. Na la kushangaza, tunaarifiwa kwamba nilipokuwa nazungumza na mmiliki wa hoteli hii ya GinQ, anasema kwamba mwezi mmoja unusu hivi uliopita pia paliweza kuteketea, na ndio walikuwa wameweza kufanya marekebisho na kuweza kujenga tena mjengo huo upya. Lakini kama unavyoona tena, bahati mbaya imeweza kutokea na moto tena umeweza kuteketeza kila kitu ambacho kilikuwa hapa. Kwa hivyo mwanzoni kulikuwa na juhudi za wale wa Samaria wema kuweza kuzima moto, lakini kutokana na makali yake ikawa ni vigumu kuweza kudhibiti hali hiyo. Wakaweza kusubiri wale wazima moto kutoka katika manispaa ya jiji la Nairobi ama ukipenda kaunti ya Nairobi, ambao wameweza kufika muda mfupi uliopita, na ndo wanajaribu kuweza kuona ikiwa wanaweza kuzima moto huo. Na swali linakuwa labda kwa nini imeweza kuchukua muda mrefu kwa wale zimamoto kuweza kufika hapa, lakini jinsi unavyoona ni kama maji yameweza kuwaishia sasa hivi. Kwa hivyo wanajaribu njia mbadala ya kuweza kupata pia maji na kuweza kuingia kule ndani kudhibiti moto huo, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wamekwama mle ndani kwenye majumba yao, manake hawana mahali pa kupita, manake moto huu ulikuwa umeziba hata barabara ambayo ilikuwa ya kipekee ambayo mtu angeweza kutoroka na kuweza kujiokoa. Kwa hivyo sasa hatuwezi kuelezea mengi labda kama kulikuwa na watu mle ndani ama nini, lakini tutaweza kufahamu hayo shughuli hii ya kuzima moto huo na uokozi pia itakapokuwa inakamilika. Kumbuka mkahawa huu ni maarufu sana katika eneo hili la Kileleshwa na hapa pia katika eneo hili la Mudhangari. Ameweza kunifahamisha afisa mmoja wa polisi kwamba hapa kunaitwa Mudhangari. Kwa hivyo hatujaweza kufahamu chanzo cha moto huo, lakini tutakuwa tunazungumza na baadhi ya watu hapa. Labda ni ndugu, sijui kama ulikuwa hapa wakati moto ulikuwa unatokea. Njoo hapo, usiogope. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mimi naitwa Baraka Samuel. Na wakati moto ilitokea hapa kitu 1 hour 30 minutes ago, sasa tunashindwa serikali inafanya mambo namna gani. Labda moto ulianzaje? Na moto, kwa habari ambazo si za kuaminika, nasikia kwamba ilianzia kwa TV. Na wakati ilipoanza, sasa tulikuwa tunafanya kazi huku na tukaamua kutoka nje kwa ajili ya usalama wetu. Labda wale watu walikuwa kule ndani, wateja na wale wahudumu, wameenda wapi? Waliokolewa ama waliondoka? Kuna wenye tuliona wakiondoka na kuna wengine tuliona wakiwa ndani, na tujue hivi sasa hata wako aje. Labda tunaambiwa kwamba zimamoto walichukua muda mrefu, ni kweli? Ni ukweli, wamechukua muda mrefu sana. Ndio nashindwa wakati wanafukuzana watu wa kufanya biashara, ndio nashindwa hata hii mbona hajakuwa haraka, wakiwa haraka kwa kuokoa maisha ya wanadamu. Na ni kweli kwamba pia kulikuwa kumeteketea mwezi mmoja uliopita? Hiyo sina habari kamili.
Kama anavyosema huyo ni mmoja wa baadhi ya wale maafisa walikuwa wanaendeleza shughuli za mjengo mkabala na hoteli hii ya Zinc hapa katika eneo la Mdhangari, mkabala na Kileleshwa na pia upande wa Valley Arcade, ambapo hoteli hiyo imeanza kuteketea muda wa lisali moja lililopita, na pia ni eneo la burudani. Kwa hivyo kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wameweza kufika hapa, na shughuli ambayo inaweza kuendelea kwa sasa ni wale maafisa wa zimamoto wa kaunti ya Nairobi ambao walifika kuchelewa, ndo wanajaribu kuweza kuona ikiwa wataweza kuzima moto huo, manake tayari muda ushapita, huwezi kuokoa chochote. Vifaa vilivyokuwa ndani vimeweza kuteketea, magari yaliokuwa mkabala pia yameweza kuteketea, na kuna hofu ya moto huo kusambaa kutokana na kwamba nyaya za stima ambazo ziko mkabala na hapa zimekuwa zinaonyesha ile hali ya kuweza kusambaza moto huo katika majumba ambayo ni mkabala. Kwa hivyo Yeri pamoja na watazamaji wetu tutaendelea kufuatilia kuweza kuona ni kipi kitakachokuwa kinajiri, hususan wakati shughuli ya kuzima moto huu itakapokuwa inakamilika kutoka hapa Mdhangari. Shukran sana. Huyo ni mwanahabari Willy Lusigi akiwa katika eneo hilo la Mdhangari akiendelea kufuata kisa hiko cha kuteketea kwa klabu hiyo ya GinQ. Hadi kufikia sasa hakijatambulika ni nini chanzo cha moto huo, lakini tutarudi baadaye pale kuweza kusikia kutoka kwa maafisa wa polisi na wamiliki pia iwapo wamefahamu ni nini chanzo cha moto huo. Na tukisonga mbele, serikali inapania kuanza kuwalipa wahudumu wa afya wa vijijini wanaojitolea, kwa kimombo community health workers, kama njia ya kuimarisha afya ya jamii chini ya mpango wa afya bora na nafuu kwa wote. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi rasmi wa hospitali ya AAR hapa jijini Nairobi, Rais William Ruto alidokeza kwamba serikali yake ipo mbioni kuhakikisha utekelezwaji wa mpango huo, akiongeza kwamba ushirikiano na hospitali za binafsi pia utachangia katika kuhakikisha kwamba Wakenya wanapokea huduma za afya za hali ya juu, na hivyo basi kutolazimika kusafiri nje ili kupokea matibabu hayo. Universal health care is a must deliver this time round. We've made several attempts. The Grand Coalition government made an attempt on universal health care and we didn't succeed. The Jubilee administration made an attempt on universal health care. It didn't work. We are not going to fail a third time. The most efficient, the most effective way of dealing with healthcare is at the bottom, where we are working with community health volunteers and workers. And just this weekend, we sat down with all our governors and we have agreed as a whole of government approach that our first intervention is to make sure that the 100,000 community health workers across Kenya will now be hired by both the national and county governments to provide the first line of response and the first line of contact between the healthcare system and the citizens of Kenya. Na mahakama imekataa ombi la idara ya uchunguzi DCI kuiamuru kampuni moja ya ulinzi kupeana video za CCTV za makazi aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i. Hakimu wa mahakama ya Milimani Wandia Nyamu badala yake ameitaka DCI kupeana kwa kampuni ya ulinzi ya Bob Morgan nakala za mahakama ili kampuni hiyo kuwasilisha kotini Machi 7, 2023. Matiang'i akiwasilishwa na mawakili wake Dunstan Omari na Shadrack Wamboi walimwarifu hakimu kuwa DCI iliwasilisha ombi jingine kupitia mahakama ya Kiambu dhidi ya kampuni nyingine ya ulinzi. Kwenye ombi hilo DCI imedai kuwa madai kuwa polisi ilivamia makazi ya Matiang'i mtaa wa Karen ni urongo mtupu, huku kukiwa na madai mengine kotini ya Kiambu ya wizi. Matiang'i awali alifika kotini kupata kibali cha kutokamatwa alipogundua polisi wanapanga kumtia mbaroni. Of course, they indeed got an order, but just to make the public know that the order was actually directed towards an entity that did not have control of the CCTV coverage. So subsequent, after the DCI realized their mistake, they filed another simultaneous application, which in our view, we view it as an abuse of the court process, an application that was filed today on the 15th day of February 2022. Now, in a nutshell, the application that has been filed by the office of the DCI is an application that seeks
to compel, or rather get orders from the court to compel the BM security to produce the CCTV footages that are either facing the property of the former CS interior or are situated in on the path leading to his house. We are expecting that they will be doing, because there are more than 475 magistrates, there is a likelihood, as we are now here, there are other 10, 20 applications, the whole country, fishing to get that order. So the media, once it puts it across, every judicial officer will know that this matter is now here. Remember, there is also the High Court matter. So for the public to know and for the DCI to be put on notice that you cannot be jumping from court to court to court, hoping that one court is going to give you an illegal order. 2, a new dimension of robbery with violence has been brought in. We never, neither has the CS said there was robbery, there was an attempt of robbery. It is a raid by the state agencies. Na Inspekta Jenerali wa Polisi Jafet Koome amekariri kujitolea kwa serikali kudumisha amani katika maeneo yaliyoathirika na wizi wa mifugo kaskazini mwa bonde la Ufa. Akizungumza alipozuru eneo la Kainuk, kaunti ya Turkana, Koome amesema kuwa serikali haitalegeza kamba hadi hali ya utulivu itakaporejea katika kaunti za Pokot Magharibi, Turkana, Samburu, Laikipia na Baringo. Aidha, amewahakikishia usalama wa Kenya wanaotumia barabara kuu ya Kitale kuwa watafanya kila wawezalo kuwakabili majangili ambao wamekuwa wakiwahangaisha katika shughuli zao za usafiri. Kauli yake inajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kutoa agizo kwa Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki kuongoza zoezi la kuwapokonya raia silaha haramu ili kukabili visa vya utovu wa usalama. Kainuk haistahili upande ya Lokichari na Lodwar kuelekea mbele. Maneno ya kafyu inastahili mali kama Chepereria, mali kama Kapenguria, mali kama Eldoret, mali kama Kisumu, Nairobi, Nakuru. Hapo ndio kafyu inafaa ifanyike. Sisi tulipangwa, my president, tulipangwa kitambo na Pokot. Ile kafyu ambayo tunatumia sio ile ya serikali, ni ile ya Pokot. You know, is our responsibility as a National Police Service to ensure that the property, the life is protected and that there is calm in the country. Therefore, we came to Turkana, Kainuk, specifically to ensure that what has been going on here for a while, recently our officers were shot, some officers died, others sustained injuries, and this is criminality we cannot allow to continue in our country. We cannot allow bandits, criminals to gain courage and start injuring, shooting, maiming our officers. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ataongoza ujumbe wa Muungano wa Afrika wa ukaguzi wa uchaguzi mkuu katika taifa la Nigeria kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi huu. Muungano wa Afrika umetangaza kuwa utatuma ujumbe wa watu 90 kwenye taifa hilo kufanya uangalizi wa uchaguzi huo. Taifa lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika litaenda debeni tarehe 25 mwezi huu, lakini linakumbwa na changamoto tele zinazochochewa na upungufu mkubwa wa fedha na mafuta. Kenyatta alisaidia kumaliza mzozo uliodumu kwa miaka miwili kaskazini mwa Ethiopia na vile vile anaongoza mchakato wa mazungumzo ya amani mashariki mwa Kongo. AU inasema kuwa jukumu la ujumbe huo ni kutoa taarifa za uhakika zisizoegemea upande wowote kuhusu mchakato wa uchaguzi mkuu wa Nigeria. Na gavana wa Kericho Eric Mutai amewasimamisha kazi kwa muda wa wanafamasia wote katika hospitali ya rufaa ya Kapkatet kufuatia madai ya wizi wa dawa. Akizungumza hospitalini humo saa chache baada ya kuzindua mashine za matibabu ya saratani, Dr. Mutai alimwagiza waziri wa afya kuwasimamisha kazi mara moja maafisa wanaoshukiwa kutekeleza uhalifu huo ili kupisha uchunguzi wa kina. Aidha, amewataka maafisa wa polisi kushirikishwa katika uchunguzi huo na wale watakaopatikana na hatia kufunguliwa mashtaka.
Na sio kwa sababu hakuna dawa kwa hospitali. Dawa tunanunua kwa hospitali, lakini crooks wenye wako kwa pharmacy huko washa lete na kuunda pharmacies yao, private pharmacies around Kapateta hapa na Liteini. Tunaleta dawa kama serikali, tukishafika kwa hospitali wako na pick up tayari ya kuchukua dawa yetu. I have instructed the medical superintendent today that please let those officers proceed on suspension now and bring new pharmacists here by tomorrow. We will also call upon the police, na nashukuru bwana Osibiri tumekuwa naye hapa hivi. Ule mwenye amepatikana akiba dawa yetu, huyo tutaweka kwa jela kidogo, ndio wengine will know that this is wrong. Kapkatet, ya kwamba nimeinstruct CC wetu wa health, nikitoka hapa atabaki Kapkatet for the next 2 weeks. Hakikisha kwamba amenyorosha Kapkatet mpaka amesimama vizuri. Na kwa hivyo wasiri wetu mmoja jukumu, Dr. Cheruya kazi nimekupea ni moja. Those guys who has been messing up here, let them proceed on suspension immediately. It cannot be. Wewe nyamaza kwanza. Sasa tunaongea na press. It cannot be that a hospital facility like this one, the biggest facility, iko na 2 antibacterial drugs. Hata dawa ya minyoo ya watoto hakuna. Mama anakuja ataka dawa ya minyoo, enda nunua dawa ya minyoo. Dawa hata ya ulcer, enda kwa nunua kule. Hata Panadol. I mean, this is unacceptable and we must get back Kapkatet to work. Na waziri wa mazingira, misitu na mabadiliko ya tabia nchi Soipanto Kudate ameanzisha mbiu mpya ya uvumbuzi kwa jina la Adopt an Ecosystem kusaidia kuharakisha mafanikio ya 30% ya misitu ifikapo mwaka 2032. Akizungumza baada ya mkutano na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la WWF Karsten Sokot ametaka washirika wote kujiunga na serikali kusaidia kuunga mkono azma ya kupanda miti bilioni 15. Alinakili kuwa vijana na wakulima ni baadhi ya watakaonufaika kupitia ajira katika upanzi wa miti. Daktari Kristen, ambaye ni mkurugenzi wa kwanza wa kike tangu kubuniwa kwa shirika la kimataifa la WWF mnamo mwaka 1961, alishukuru serikali ya Kenya. Ecosystem initiative where we are inviting partners to. We have mapped out the entire country. We know how much of land is available. Our biggest opportunity lies in the arid and semi-arid lands because of the spaces available. And we also want to model this around enterprise modules that can make sense to Kenyans. We plan to bring on board a green army of young people to support the process where they can earn a living as well as contribute their share to the ecosystem plan. When it comes to the environment, so many challenges, and I think we should open up our doors to collaborate with anybody, with the government, but all the way down to the local communities who in the end need to be living with this on a daily basis, and they need to own the work and the strategies moving forward. And WWF, I think as an NGO, sits right in the middle, right? We can bring the communities to the table together with the government, together with the corporate sector, and this is, I think, the strength of WWF in Kenya and the work that our colleagues do in Kenya. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Mwea, kaunti ya Embu, Emmanuel Kiplangat amehamishwa, huku walimu wawili wa sekondari, mwanachama mmoja wa nyumba 10 wakitiwa mbaroni kufuatia mauaji ya ndugu wawili kutoka Gategi kwenye mpaka wa kaunti za Embu na Kirinyaga. Akitangaza hatua zilizochukuliwa na serikali katika soko la Gategi wakati wa mkutano wa usalama, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Mwea Jen Manene amesema kuwa washukiwa 3 wakiwemo walimu wawili, mwanachama wa nyumba 10 wametiwa mbaroni wakihusishwa na mauaji hayo. Ametangaza kuwa kamanda mpya wa polisi wa eneo hilo Crispinus Ogutu ametwikwa jukumu la kuimarisha usalama katika eneo hilo. Kwa mwaka kuna vitengo vyetu vya usalama. Tafadhali tuwe tunaenda kwa serikali tunasema tuko na hii changamoto, ama tunashika hao watu na tunawashuku, serikali inachukulia hapo, tunaendelea mbele. Kwa sababu tukiendelea sasa kuisha hivyo, biashara zitaharibika, ajira itaisha, kuna njaa,
tutaumia na tutaki kuumia. Nishukuru serikali kwa sababu sasa tuko na hospitali mpya. Mtaendelea tu kufanya uchunguzi na kutusaidia juu hatutaweza, si ndio? Sasa mahali imefika sisi hatuwezi. Serikali chukueni hilo hatua na muendelee kutusaidia na nasi kama wanadamu wa Mwea na Kirinyaga tudumishe amani na upendo na Mungu atatubariki. Nimekuja kama hospitali wa Mwea. Bahati mbaya nimekuja wakati kuna ukosefu wa amani kidogo, lakini tuka hapa kwa hiyo niaba ya kurekebisha hiyo. Ile kitu najua mungalipenda sana kusikia kutoka kwa CPD kwa vijana wenye aliwawa. Hao vijana hawakujitia kitanzi wala haikuwa road accident. Kuna mkono wa binadamu wenye ulihusika, si kweli? Sasa ile jukumu niko nalo kubwa kabisa ni kuhakikisha ile mhalifu mwenye ametenda hiyo kitendo mbovu ile iliyopitwa na wakati za primitive act ni kwamba hawa waliohusika mkono wa sheria uko nao, washika na kuwapeleka kotini. Ndindi Nyoro amezindua mradi wa masomo bora wa eneo bunge lake. Mradi huo unalenga kuimarisha viwango vya elimu kwa kusaidia kulipa karo ya wanafunzi wote walio shule za kutwa. Mradi huo vile vile utafaidi wanafunzi walio shule za bweni wanaotoka jamii maskini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alisema ufanisi wa mradi huo umetokana na ushirikiano kati ya ofisi yake na wahisani wengine waliojitokeza kusaidia wakazi wa Kiharu. And we have been able to allocate 60 million Kenya shillings from CDF that specifically is going into revamping infrastructure in our day schools, building laboratories and changing the face of our infrastructure. We have also allocated 10 million that is going towards revision books. But the more important thing about this program, and it is premised on the fact that hata mimi nilisoma kwa mashida mingi, ni ya kwamba hapa Kiharu siku ya leo we have been able to launch another special thing in regards to what our parents pay. Because in all our day schools, today we have rolled out a program where parents will only be paying 1,000 shillings per term for the learners. Na sisi tumekuja kuona hii kazi ambaye ndugu yetu Ndindi Nyoro amefanya. And this is the real bottom up. Kwa sababu if you are supporting wanafunzi wa day school to access education, this is the real hustlers, this is the real bottom up. Na tunaunga mkono Nyoro atoe wanafunzi kutoka bottom wakienda wapi? Na hiyo ndio mzuri. That is even when you look under Article 53 of the Constitution. Access to quality and affordable education is provided for under the Constitution. Namna taarifa hiyo Kiharu inanipatia mimi nafasi ya kupata pumziko fupi. Usiende mbali mtazamaji, tunazo taarifa nyinginezo ambazo tumekuandalia alasiri hii.